many are treating NVIDIA like it is the only AI idea out there. Well, we have a different perspective. But more importantly, the companies that we believe are best positioned have a data feedback loop, which means usage of their product generates insight that allows them to continually train the model and get better and better over time. And the more scale they get, the better the model performs and the harder they are to compete with. Pokud poslední rok nejste zavření v jeskyni, pravděpodobně jste slyšeli, že se všichni baví o umělé inteligenci. Tržní kapitalizace NVIDIA nedávno překročila $1 bilion. Investoři i široká veřejnost, všichni se stají být nadšení z umělé inteligence. Nicméně většina tohoto nadšení se zdá být špatně nasměřována. Nadšení je opravdové, lidé se ale zaměřují na špatné firmy. Nepochopte mě špatně. Jsem optimistický ohledně NVIDIA. Většina investorů se zdá být soustředěná na firmy, které vyrábějí hardware. To je první vrstva, na které dojde k pravému vytvoření hodnoty. Ta podstatná část je ale softwarová složka. Investoři se dívají sem a investují sem, ale skutečné zisky jsou tam, což vůbec nesouvisí s Teslou. V tomto videu opět ARK Invest poukazuje na neuvěřitelnou příležitost, kterou AI představuje. Vícedekádní příležitost. Katie Wood a tým ARK Invest se pokouší upoutat pozornost investorů na to, kde budou skutečné zisky. Pokud jste investor hledající nadprůměrné výnosy, toto video je přímo pro vás. NVIDIA 2014. Tasha Keeney comes into our brainstorm and announces, after we've tasked her with figuring out what's going to go into an autonomous vehicle, she comes back during one of our brainstorms with her aha moment. And that was that the brains or the central nervous system of an autonomous vehicle, remember this is back in 2014, were going to be GPUs. Now, we owned NVIDIA. We were exposed to NVIDIA back then as a gaming company. In fact, all it was in the minds of most investors was a PC gaming chip company. And gaming was growing rapidly, so in many growth portfolios. But as soon as Tasha said that, I said, Tasha, nobody knows this. Nobody knows this. This is not in the price of NVIDIA at all. NVIDIA at that time was a $5 stock on the split adjusted basis. And now it is a $400 stock. $5 and somewhere in the $5 to $10 billion now has scaled to $1 trillion. It is now 25 times revenue. So now people do understand that AI is a big idea. And many are treating NVIDIA like it is the only AI idea out there. Well, we have a different perspective. Katie Wood má dobré argumenty. Mnoho investorů, většina investorů právě teď se zdá směřovat mnoho svých prostředků do NVIDIA, protože umělá inteligence bude obrovská. Kdo vyrábí čipy pro trénink AI? No jasně, NVIDIA dělá čipy. Skvělý, tak koupíme jejich akcie. Toto je rozumná téze, avšak jak se dozvíme, toto není skutečná příležitost podle ARK Invest. Nepochybně firmy, které vyrábí čipy schopné trénovat AI, jako je Tesla, na což si jistě vzpomínáte, mám na mysli Dojo, pravděpodobně zažijí extrémní růst v následujícím desetiletí nebo 2. A kdo by neznal Dojo, Dojo je vlastní superpočítačová platforma Tesly, postavená od základu pro strojové učení AI. It's helpful to add some historical perspective here. When we look at kind of the foundational shifts in computing architecture over time, you can look at the shift from the mainframe to personal computing and the internet that took place in the 90s. And the companies that delivered the hardware that was fundamentally required for that shift, Intel and Cisco, for example, did really well during that time period. But if you look towards, and there's cyclical cycles within there, if you look at the mid-90s, for example. But when you look towards the end of the decade, by the end of the decade, 2000, 2001, companies like Microsoft that were delivering the kind of new products and services with Windows and Office, Oracle on the database side,
Microsoft actually surpassed Intel in revenue, and now 10, 20 years later is multiples of Intel's revenue. So the hardware was the necessary investment first, but the companies that were delivering the software experiences on top of it were able to generate much more revenue after that initial investment cycle and at higher gross margins as well. And I think you can look at the next change and infer something similar, which is the transition from PCs to mobile computing, where you had companies on a market cap basis like Qualcomm and ARM do very well around the 2010 period, once the iPhone came out as this aha moment that mobile computing and smartphones were going to be a thing. Those companies did great. And then a lot of value accrued to the companies that deployed software and services on top of those mobile phones, be it Google or Apple's services, really accruing a lot of that value that came after that initial surge in hardware. To je velmi důležitý bod a je velmi důležité pochopit, že lidé právě teď se soustředí na hardware, protože vědí, že AI je obrovská příležitost, ale chybí jim širší perspektiva. Je to software nad hardwarem, kde se skutečná hodnota akumuluje. Vidíte, kam to směřuje? And I think, following companies like NVIDIA since 2014, like Kathy mentioned, when people didn't really see the potential for AI, now that we've had the chat GPT moment, the fastest application to 100 million users ever, everybody is scrambling to invest in the hardware so that they can deliver these products and services down the road. So you can think of every purchase of AI hardware today going to fund some product or service that's delivered through software in the future. Or even in the physical world, if you look at Tesla on the autonomous driving side. And so I think now that, everybody is crowding into companies like NVIDIA, the question that we have is, where is the value going to accrue next? And it's not to say that NVIDIA don't do well. I think this market is going to be so big, there will be room for NVIDIA and others to come into the hardware space and do well. But they're only doing well because there's an anticipation of future products and services in the software market that are going to capitalize on what this AI hardware and accelerators are unlocking. Řekl někdo Tesla nebo FSD? In our base case, we assume that software companies will be able to capture about $14 trillion in revenue by 2030. And if we compare that to enterprise software today, enterprise software generates about $1 trillion in revenue. And so we think we'll go from $1 trillion in revenue for software spend to $14 trillion by 2030. So that's step number one, is try to find use cases that create a lot of value for customers. Jako například samořídící auto, což pravděpodobně nemusím vysvětlovat, jak by bylo užitečné a cenné pro většinu spotřebitelů. Pokud vezmeme v úvahu, že dnes, když řídíme jako lidé, musíme se soustředit na řízení a nemůžeme využít náš mozek na něco jiného. Pokud již nebudeme muset řídit vozidlo, uvolní nám to náš mozek a tělo k provádění všech možných činností uvnitř vozidla. Možnosti jsou neomezené. And then when we look at the specific companies to invest in, we really look at three variables. The first is proprietary data. A to je škoda. Na chvíli jsem si myslel, že Tesla by mohla spadat do této první kategorie. Nemají žádná vlastní data, nemají flotilu, řekněme 3,5 až 4 milionů vozidel na silnicích, které sbírají data, které nemá žádná jiná firma na světě. The second is a distribution advantage. Ale ne, to je zklamání. Není to tak, že Tesla má na silnicích miliony vozidel, kterým může okamžitě distribuovat tento software bezdrátově? To nevypadá dobře pro Teslu a samořízení. And the third is leadership at the company who understands the opportunity and is leaning aggressively into AI. 3 chyby a jste venku. S bohem Teslo. Žádné vlastní data, jen ignorujeme miliony vozidel na silnici, které sbírají vlastní data, ke kterým nikdo jiný nemá přístup. Žádná distribuce ve velkém. Není to tak, že vyrábějí miliony vozidel ročně a už mají miliony vozidel na silnicích a rostou rychleji než jakákoliv jiná společnost na světě. A samozřejmě Elon Musk nemá ponětí o AI. A jak to vím? No, kdyby Tesla agresivně směřovala k AI, mohl by udělat něco šíleného. Jako je například investovat miliardy dolarů do senzorů pro vozidla, než by vyřešili samořízení, tak aby mohli v budoucnu sbírat data a následně by pak mohli tyto vozy aktualizovat. A tím by se stali samořídícími. Pomocí bezdrátové, softwarové aktualizace. Škoda, že to není Tesla. So I'll talk about all three of those. First, proprietary data.
We think the best companies companies best positioned to capture the AI opportunity start with a proprietary data set that allows them to train or fine-tune models specifically for their use case. But more importantly, the companies that we believe are best positioned have a data feedback loop, which means usage of their product generates insight that allows them to continually train the model and get better and better over time. And the more scale they get, the better the model performs and the harder they are to compete with. Zná někdo nějaké firmy, které mají obrovský náskok v oblasti vlastních dat? Které tvoří zpětnou vazbu s vlastními daty, které mají ve velkém měřítku a které nikdo jiný nemá. A které se používají k trénování jejich AI a k jejímu ještě většímu zlepšení. Ne, já také ne. To je škoda. One analogy I like here with Tesla is a blue stop sign. So very few people know this, but there are a couple of places in Hawaii that actually have blue stop signs. And a human could probably intuit rolling up to the stop sign that it's a stop sign, right? Even though it's not red, it's shaped like a stop sign and it says stop on it. But an AI model that's powering a full self-driving vehicle might not know that. It might roll up and say, well, that's not a stop sign, it's blue, and continue rolling on through. But if the human intervenes and presses the brake, it basically labels that event as a mistake. And the system learns over a couple of instances that blue stop signs are also stop signs. And so then if this were a Tesla, every Tesla in the fleet would then realize that blue stop signs are also stop signs. And that's a data feedback loop that's very powerful and hard to compete with. So that's proprietary data. To je divný, pořád zmiňuje Teslu. Tesla má vlastní data a miliony vozidel, které sbírají další data, ke kterým jiné firmy nemají přístup. Second is distribution. We think companies that already own workflows, right? Companies that are already deployed within an enterprise are able to distribute AI features and products more easily than those who are coming in net new as a challenger. Znovu asi nemluví o Tesle s jejich rostoucí flotilou aut. I'd like to just leverage off of something that both Frank and Will were talking about. Competition in hardware and who are some of the other players. They're somewhat surprising, actually. Sure, there are the AMDs of the world, and of course, Taiwan Semi is going to accommodate all of these players. But there are other companies, and Tesla is a good example. It has designed its own AI chip. So has Meta Platforms, so has Google. And Tesla pulled its NVIDIA chip out of its cars and put in its own, which is more of a special purpose AI chip as opposed to a more generalized AI chip. So that's on the hardware side. Proč celé video mluví o Tesle? Může mi to někdo vysvětlit v komentářích pod videem? Děkuju. And then on the software side, what's fascinating today is, to see hardware like NVIDIA get a multiple like 25 or 26 times revenues. That's not times earnings, that's times revenues. Whereas many of the software companies in which we have, or to which we have exposure, they are priced Twilio itself is 2 times revenues. And others, and that's an unusual one. That's quite an unusual one. Others, though, are in the single digits as a multiple of revenues. So it sort of flipped the world on its head. Most investors have gotten used to hardware being lower multiple and software being higher multiple. So it's a very interesting time. Zajímavé je zde velké podcenění. Katie zde prezentuje velmi důležitý argument. Obecně platí, a nevím, zda existují výjimky, že zisky z marží u softwaru jsou obvykle mnohem vyšší než u hardwaru. Software je trocha kódu, který lze okamžitě a v podstatě zdarma nasadit, zatímco výroba hardwaru vyžaduje fyzickou manipulaci s materiály a jejich dopravu k zákazníkům. Konkurovat tedy na maržích softwaru oproti hardwaru je nesmírně těžké, bez ohledu na obor. To je důležité. Dále slyším, že Nvidia je v současnosti ohodnocena na zhruba 25 až 26 násobek svých tržeb. Nikolik zisku, ale tržeb. Naproti tomu je Tesla ohodnocena na 8 násobek tržeb. Nvidia vyrábí hardware,
Tesla vyrábí hardware, ale také software, který je mnohem ziskovější. Pokud by Tesla byla ohodnocena na 25násobek svých tržeb, stejně jako Nvidia, která vyrábí pouze hardware s nižšími maržemi, dosáhla by hodnota více než $2 biliony oproti současnému zhruba $0,5 bilionu. Ale samozřejmě tady není žádná příležitost do budoucna pro investice. Pokud vás zajímá více těchto investičních videí o Tesle, najdete na mém Patreonu. Zde na YouTube budou převážně novinky.